and welcome to Sri Lanka Morning Show. Aiboan. Pirunu punchi kamare raturo se malik piti helite matna purubune ai daya viye me kandulu bindu prathama preme numbe suanda pirunu punchi kamare raturo se malik piti helite matna puruvune ai daya viye me kandulu bindu prathama preme Mage samaru potero se pitu soya mutu hakuru peliyak liyo hoya Mage samaru potero se pitu soya mutu hakuru peliyak liyo hoya Sihi watnayak lisintavatiye Samanan piyap takke jeevite Numbe suanda pirunu punchi kamare Raturo se malika piti helite Matna puruvune ai daya viye Me kandulu bindu prathama preme Sita turak kiya tere soya Mutu kandulu bindu akala kiya Sita turak kiya tere soya Mutu kandulu bindu akala kiya Samuganya vedana vakilove Mindre chapayake jeevite Numbe suanda pirunu punchi kamare Raturo se malika piti helite Matna puruvune ai daya viye Me kandulu bindu prathama preme Numbe suanda pirunu punchi kamare Raturo se malika piti helite Matna puruvune ai daya viye Me kandulu bindu prathama preme Get ready for a night of country music, great food, and unforgettable fun. St. John's College PPA proudly presents Country Night on Friday, the 24th of October at the Serbian Sports Centre, Keysborough. Enjoy live music from Hitchhikers plus a surprise performance. Your evening includes BYO drinks, a delicious buffet dinner, and a spit roast.
Doors open from 6:30 p.m. until 12:30 a.m. Tickets are limited, so book now. For tickets, call Bertie on 0414 979 483 or Frank on 0414 979 401. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayake. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today in this Ayurvedic segment, we will talk about a very useful and a very common issue that persists along our community and all other communities. And across the board, this is an issue. Many people, time to time, get diagnosed with mind-related issues, mainly anxiety, insomnia and depression. Now, anxiety can be temporary depending on what life has presented to you. So, if you are going through a rough patch, if you are going through a traumatic events, you will have a very damp and a burdensome mind, and your mind will be chattering because you want to think and try to find a solution or trying to cope up with the trauma. It could be many number of things. It could be your work related issues, it could be financial issues, it could be family related issues, and it could also be sickness and disease. They are very traumatic. Very traumatic, and it's oftentimes what people do is they think and overthink, and that will give you a short-term anxiety. There could be chronic one, there could be acute phases, and then long-term is if you are going through or if you would experience depression. So the depression and anxiety, the Western doctor will always give you antidepressants, and I have seen patients, they've taken antidepressants for a long period of time, and there are a lot of drawbacks and after effects and side effects. I will let you do the homework for you to look at different types of antidepressants and what it does to your body. And but short term is you need to take something to help you. Now, if you are in a category where you are clinically diagnosed with depression or you are experiencing anxiety, firstly, get a proper diagnosis. Get the GP to give you a referral, see a psychiatrist, and let them diagnose you properly. If you are diagnosed, then of course you have a choice to go with the doctor's prescription or to see an Ayurvedic doctor. What we do is we will calm and give a pleasant environment for your mind, but through natural ingredients. Very commonly used Buddhivardhaka medicine is Brahmivati. Lot of kids who are studying for VC exam use this. So they start with the first kid, then they go for the second one, then the parents go for it. It's a very mild medicine. Brahmi, Sankapushpa, Satakuppa and Vacha. 4 ingredients. But it will give you immense benefits. It will give you tolerance. It will give you focus. It will give you intelligence. It will help you sleep. Why? Because the mind is at ease. So this is very important. We have kids who will come to the clinic, their hands shaking, they can't sleep and they can't focus and study. These are very bright kids, mind you. So of course that will defeat the purpose because the VC exam is in 5 to 6 months time. So once they start taking some Brahmivati, things will improve. Manasamitaram Vatakam, there's another medicine. And in severe cases, among other things, we can add metalloids.
namely gold, Swarna Pashma, burnt gold. So nanoparticles of gold, which still carry the properties of gold, will increase the neuroplasticity, will give the vibrancy you need, will take you out and help you see how a healthy mind should work and breathe. So this is important for patients who have been diagnosed with any type of depression. And then along with it are the treatments, Shirodhara, Shirovasti, with different types of therapeutic oil, along with Abhyanga. Of course, we have to release the body, release the tension, remove the lymphatic drainage, remove the tight drainages, and help your mind to breathe. So, along with the food, diet, and lifestyle changes. So, I hope you will make use of this information, and if you are ever going through a rough patch, if you decided to come and see an Ayurvedic doctor, we can help you, assist you, and guide you through to a better stage. Until we meet again, Ayubowan. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhwa, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhwa. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතිය ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ඔබට ගෙනෙන මම ඉන්දුරිල් දිසානායක. මුලින්ම ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨ. ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක් අනීතිකව රටින් යවන්න වංචනිකයින්ට උදව් දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පෞද්ගලික බැංකු 4ක කළමනාකරුවන් 4ක් රිමාන්ඩ්. 22 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මැති සභයට. දිස්ත්‍රික් රැසක නියම් තත්ත්වය උග්‍ර වී වැව් සිඳී යයි. ගොවිබිම් වෙනසේ. හෙළයේ මහා සංස්කෘතික මංගල්‍යය වන සෙංකඩගල ඇසළ පෙරහැර වීදි සංචාරය කෙරේ. අඟුලාන මුහුදේ අනුතුට ලක් වූ වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රාව පැය කිහිපයක මෙහෙයුමකින් ගොඩ ගැනේ. ඇමරිකාන් ඩොලර් බිලියනයක පමණ මුදලක් වෙනත් රටවලට උන්ඩියල් ක්‍රමයට ප්‍රේෂණය කිරීමේ සිදුවීමකට අදාළව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පෞද්ගලික බැංකු 4ක කළමනාකරුවන් 9 දෙනෙකු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය අපරාධ කොට්ටාශය මගින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා.
සැකකරුවන් සිව් දෙනා කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු අගෝස්තු මාස 20 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. මෙරටට කිසිදු භාණ්ඩයක් ආනයනය නොකර අමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක පමණ මුදලක් විදේශවලට නීති විරෝධී ක්‍රමවේදයට පිට කිරීමේ සිදුවීමක් පිළිබඳ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටහසය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබුණා. එම කොට්ටහසය ජෙෆ්රි මොහමඩ් නමැති සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණේ එම විමර්ශනයට අදාළවයි. මේ අතර එම විමර්ශනවලට අදාළව මෙරට ප්‍රධාන පෞද්ගලික වාණිජ්‍ය බැංකු 4ක කළමනාකරුවන් සිව් දෙනෙකු මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටහසේ විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඔවුන් සිව් දෙනාම එම පෞද්ගලික බැංකු තුළදීම අත්අඩංගුවට ගෙන තිබ බවයි වාර්තා වන්නේ. මොර සංචාරයක් නිමවා නැවත පැමිණිමින් සිටින අතරතුර මොරටුව අඟුලාන්ට ආසන්න මුහුදේදී අනුතුට්ට ලක් වූ වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රාව ගොඩ ගැනීමට නාවික හමුදාව සමත් වුණා. ඒ පැය කිහිපයක් මුළුල්ලේ සිදු කෙරුණු මෙහෙයුමකින් අනතුරුවයි. මොරටුව අඟුලාන මුහුදු තීරයේදී අනතුරට ලක් වූ නාවික හමුදාවේ වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රාවේ සිටි අතුරුදන් වූ නාවික නිලධාරියා සොයාද 3 වැනි දිනටත් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක වුණා. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළේ අනතුරට ලක් වූ නාවික යාත්‍රාව කොළඹ වරායට රැගෙනීමේ කටයුතු වලටද මුහුදේ රළු ස්වභාවය බාධාවක් වී ඇති බවයි. මෙම වසර අගවන විට එල්නිනෝ තත්ත්වය ඉතා ප්‍රබල එල්නිනෝ තත්ත්වයක් දක්වා වර්ධනය වීමේ සම්භාවිතාව 90% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ වසර 75ක් තුළ ඇති වූ එල්නිනෝ තත්ත්වයට වඩා ප්‍රබල එල්නිනෝ තත්ත්වයක් මේ වසර අවසානයේදී අපේක්ෂා කරන බවයි. දැන්ටමත් පවතින වියලි කාලගුණික තත්ත්වයේ හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික් ගණනාවක ජනතාව මෙන්ම සතුන්ද පානීය ජල අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ දුෂ්කරතාවට මුහුණ පා සිටිනවා. මාස 4කට ආසන්න කාලයක් වර්ෂාව නොලැබීමෙන් එම දිස්ත්‍රික්කවල කුඩා වැව් රැසක් මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම සිඳී ගොස් ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් ගවයින් මෙන්ම වනසතුන්ද දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. පවතින අධික වියලි කාලගුණයෙන් පොළොන්නරුව මෙන්ම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වගාවන්ටද අත්වමින් පවතින්නේ කනගාටුදායක ඉරණමක්. පැවිල සරකමට තමයි මේ ගෙඩි වලට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. මේ කොමුඩු මේ බලන්න මේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ මේ වගාවේ මේ. හරි පළදාවක් නැහැ මේ. ඔක්කොම ග්‍රෑම් 250 100 ගෙඩි තියෙන්නේ මේ. අලුත් මම මේ වතුර ගහන ගමන් ඉන්නේ දැන් අර උණු කම්බුලට වතුර ගහනවා වගේ තමයි. පොළොව පැහිලා වගේ නිවිගෙන යනවා එච්චරයි වෙන්නේ. පොඩි වැව් සියල්ලම මේ වෙද්දි ඉතින් අවසන්. වතුර බින්දක්වත් නැහැ. වැවේ වතුර තිබ්බ වතුර වලට මොන වුණාද දන්නේ නැහැ. මාසයක් විතර යනකොට බලන් ඉඳෙද්දි වතුර හිඳිලා ගියා. ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සමග සිදු කළ සාකච්ඡාවේදී ප්‍රකාශ කළ කරුණු වලින් ඔහු අධිකරණයට බලපෑමක් සිදු කර ඇද්දැයි සැකයක් බතුවන බව පිවිතුරු හෙළ උරුමේ නායක උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා. එම පක්ෂ මූලස්ථානයේ කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා. අපි දැක්කා වෙරිටේ රිසර්ච් කියනවා ආණ්ඩුවේ ජනප්‍රියතාවය 50%යි කියලා. එතකොට විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය කියනවා නෑ නෑ ආණ්ඩුවේ ජනප්‍රියතාවය 75%යි කියලා. ඉතින් 50% 75% අතර ජනප්‍රියතාවය තියෙන ආණ්ඩුවක් ජනමත විමසුමකට මෙතරම් මැලිවන්නේ ඇයිදයි කියලා අපිට නම් තේරෙන්නේ නෑ. ජනාධිපතිතුමා ඊටාම භයානක ප්‍රකාශයක් සිද්ධ කරනවා. අභියාචනාධිකරණයේ සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පුරප්පාඩු තිබෙන්න හේතුව පැහැදිලි කරමින් ජනාධිපතිතුමා කියනවා මහාධිකරණයේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම විනිසුරුතුමන්ලා මේ වන විට පාස්කු ත්‍රිපුද්ගල විනිශ්චය සභාවේ නඩුවහමින් ඉන්නේ ඒ අයට උසස් වීම ලබා දිය යුතු නිසායි මේ උසස් වීම ප්‍රමාද කළේ. තව මාසයකින් මේ නඩුව අහලා ඉවර වෙනවා. එතකොට අධිකරණයේ තියෙන පුරප්පාඩු පුරවන්න පුළුවන්. මේක අතිශයින්ම භයානක ප්‍රකාශයක් වෙන්නේ. තවත් මාසයකින් නඩුව අහලා ඉවර වෙනවා කියලා ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ කොහොමද? ඉහළ අධිකරණවල විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු සිදුවන ආකාරය කනුගාටුදායක බව කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්යාණි මහා සංඝ සභාවේ මහානායක අතිපූජ්‍ය ඉත්තේපානේ ධම්මාලංකාර නාහිමියන් පවසනවා.
නිදහස් මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් පන්නිපිටිය රුක්මලේ ශ්‍රී ධර්ම විජයාලෝක මහා විහාරස්ථානයට පැමිණ කොට්ටේ ශ්‍රී කල්යාණී සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ මහානායක අතිපූජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාරණා හිමියන් බැහැදුටුවා. ඒ ඉහළ අධිකරණවල විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාමයාමේ වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනා ඇතුළත් යෝජිත 22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේ දැනුම්වත් කිරීම සඳහායි. සීමා සිවිල්ලකින් බැලිල්ලකින් තොරව මේ කරන එක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් ලියුමක් ආපුවම ඒ ලියුම ලැබුණේ නැහැ. ඇයි එහෙම බොරු කියන්නේ කියන එක තමයි ස්වාමීන් අපේ නායකතුමා අපිට දෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් ඒක ලැබුණා කියන එක පිළිගන්න. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා නැහැ කියලා. අපේ හාමුදුරනේ මේ අතිගම ජනාධිපතිතුමා වහන්සේ බහැදකින්න ආවද මේ කාරණාව ගැන නැත්නම් අද විසඳුමක් නැද්ද වෙන්නේ නේද? ඔබ වහන්සේලාට මේ සංශෝධනය කරනවා කියලා දැනුවත් කිරීමක් දැන් තවත් පුවත් කිහිපයක්. ආණ්ඩුවේ යෝජිත 22 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් පාර්ශව රැසක විරෝධය පළ වුණා. ත්‍රෛනිකායක මහානායක හිමිවරුන් මෙරට ඇංග්ලිකන් සභාව මෙන්ම නීතිඥ සංගමයේද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඇතුළු ජාත්‍යන්තර සංවිධානද ඊට විරෝධය පළ කළ පාර්ශවයන්ට අයත්. අදාළ පනත්කටුම්පත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබූ පසුබිමක විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ස්ථාවර නියෝග යටතේ මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් යොමු කළා. ඔබතුමාට මතක ඇති හරියට මද වගේ දවසක අවුරුදු 39කට පෙර මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ බෝම්බ ගැහුවා. ග්‍රනේඩ් ගැහුවා. ඒක මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ විනාශ කිරීම සඳහා. දැන් අද මම දකිනවා මේ න්‍යාය පත්‍රයේ තියෙනවා මේ 22 වෙනි සංශෝධනය දැන් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. ඒකත් ඉතින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට විරෝධ බෝම්බයක්. ඒකත් මං කියමින් මම මේ ප්‍රශ්න ටික අහන්න කැමතියි. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කරන්නටම ඔබතුමාලා බලහත්කාරයෙන් කටයුතු කරනවා නම් ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි නේද කියන එක ගැන මම ඔබතුමාගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න කැමතියි. විපක්ෂ නායකතුමා ඒ ඉදිරිපත් කර ප්‍රශ්නවලට උත්තර දීමට පෙර කෙටියෙන් කිව්වොත් මවන තරම් යකෙක් මෙතන නැහැ. තොරතුරු විකෘති කිරීමෙන්, තොරතුරු අඩුවෙන් දීමෙන් නොයෙකුත් සංවිධාන විසින් මෙහි යම් අන්තර්ජාතික සහ දේශීය පාර්ශ්වකරුවන්ව නොමගැවීමක් කළා තිබෙනවා. පනතක ව්‍යවස්ථානුකූලභාවය නිර්ණය කිරීමට ව්‍යවස්ථාව 121 සිට 125 දක්වා වගන්තිවල දීලා තියෙන්නේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට තමයි. ඒක මේ තමන්ගේ නඩුව තමන් අහනවා නෙමෙයි. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් ජනමත විචාරණයට යන්නේද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තීරණය කිරීමෙන් පසු ඉදිරි පියවර ගත හැකි. එම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව අනුව ක්‍රියා කිරීමට රජය මෙන්ම සියලු දෙනාද බැඳී. අනතුරුව 22 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සහ අධිකරණ සංවිධාන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අධිකරණ හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ විපක්ෂයේ විරෝධය මැද්දේ. විසිදෙවනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ නැවතින් පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට මම පිළිගන්වමි. හෙළයේ මහා සංස්කෘතික මංගල්‍යය වන සිංකඩ ගලපුර ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය ආරම්භ කරමින් පළමු කුඹල් පෙරහැර පසුගියදා වීදි සංචාරය කෙරුණා. ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතියේ අභිමානය ලොවට පෙන්වන 1716 වෙනි ශ්‍රී දළදා පෙරහර මංගල්‍යය ආරම්භ වූ පළමු කුඹල් පෙරහරේ කරඬුව වැඩම කරවීමේ භාග්‍ය ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ මංගල හස්තියා වන ඉන්දිරාජා හස්තියාට හිමි වුණා. දැලේ ඇතුන් ලෙස ගමන් ගත්තේ මියන් රාජා සහ කෝට්ටේ රාජා හස්තීන්. සාම්ප්‍රදායික සහ විචිත්‍රවත් නර්තනාංග රැසකින් සමන්විත පෙරහර නැරඹීම සඳහා දෙස් විදෙස් බොහෝ පිරිසක් එක්ව සිටියා. පළමු කුඹල් පෙරහර දළදා වීදිය හා ඩී.එස්. සේනානායක වීදියෙන් පන්සල පාරට පිවිස දේව වීදිය, කොළඹ වීදිය, යටිනුවර වීදිය ඔස්සේ ගමන් කර රජ වීදිය ඔස්සේ ඉහළට විත් ගෙවැදීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලාංකික නව යෞවනයේ තාරකා පෙළහරේ දෙරණ ටීන් ස්ටාර් පළමු අදියරේ අවසන් මහා තරගය අතිසාර්ථකව පැවැත්වුණා. ඒ කණ්ඩායම් තරග ශූරතාව දිනා ගැනීමට ටීම් අග්නි සමත් වූ අතර සෝලෝ අංශයේ ශූරතාවය දිනාගත්තේ ඉමේන් ජයරත්නයි.
ශ්‍රී ලාංකික නව යෞවනය වෙනුවෙන් දෙරණ හඳුන්වා දුන් නවතම ටෙලිවිෂන් රියැලිටි තරඟාවලිය වන දෙරණ ටීන් ස්ටාර් සඳහා දිවෙන පුරා නව යවුන් තරංකරුවන් දහස් ගණනක් ඉදිරිපත් වුණා. මාස 6ක් පුරා දියත් වූ දෙරණ ටීන් ස්ටාර් තරඟාවලිය පැවැත්වුණේ සෝලෝ සහ කණ්ඩායම් යන තරඟ කාණ්ඩ දෙක ඔස්සේ. මෙහි කණ්ඩායම් තරගාංශයේ විශේෂත්වය වූයේ දිවයිනේ නන් දෙසින් පැමිණි නව යවුන් තරංකරුවන් අතරින් මෙරට සංගීත ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට ගායන කණ්ඩායම් 15ක් නිර්මාණය කර ඒ අතරින් දක්ෂතම හා ජනප්‍රියතම කණ්ඩායම අභිෂේක ගැන්වීමයි. The Grand Finale! ඉන්ස්ටා විනිශ්චය මණ්ඩලය ලෙස කටයුතු කළේ සංගීත නිෂ්පාදක හා ගායක ඉරාජ් වීරරත්න, ගායන ශිල්පිනී විශාරද නතාෂා පෙරේරා සහ වාද්‍ය නිපුන් පේෂල මනෝජ් යන මහත්ම මහත්මීන්. සිට 100%ක් සජීවීව විකාශය කෙරුණු දෙරණ ටීන් ස්ටාර් වැඩසටහනේ තරංකරුවන් අතරින් දක්ෂයින් ඉදිරියට රැගෙන ගියේ ප්‍රේක්ෂක මනාපවලින්. ටීන් ස්ටාර් අවසන් මහා තරගයේ කණ්ඩායම් තරගාංශයේ ශූරතාව හිමි කරගත්තේ අග්නි කණ්ඩායමයි. ජය කිරුළ දිනාගනු ලබන්නේ ටීම් අග්නි! ලක්ෂ 15ක මූල්‍යමය ත්‍යාගයයි මේ විදියට හිමිවන්නේ. ටීම් අග්නි ඔබ වෙනුවෙන් ලැබෙන කුසලානයයි මේ සෝලෝ ජයග්‍රාහකයා වන්නේ ඉවෙත් ජයරත්න. සෝලෝ තරගාංශයේ ශූරතාව දිනාගත්තේ මහරගමින් තරග කළ ඉමෙත් ජයරත්නයි. ඔහු කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ සිසුවෙක්. කුසලානය ලබා දෙනවා මේ මොහොතේදී දෙරණ උපසභාපති ලක්සිරේ වික්‍රමගේ මහතා අතින්. අනාගත මියුසිෂියන්ස්ලා වෙන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න වර්තමාන ටීනේජර්ස්ලා වෙනුවෙන් හැදුණු වේදිකාව දෙරණ ටීන් ස්ටාර්. ඒ සමගම අදට නියමිත සතිය පුවත් නිමාවට පත්වෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම සුවදායක සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අයබෝවන්. G. Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhua. Good morning, everyone. Today I'm here at Glen Smiles Dental Clinic, England Waverley, with Dr. Sachin Gamage. For today's segment, we have something quite exciting and something significant to share with you, but I won't touch on that. Instead, I'm going to pivot over to Dr. Gamage here.
Good morning, Dr. Gamage. Thanks for joining us today. Yeah, hi, good morning. Yeah, so this week is Oral Health Week. So we're going to talk about some of the topics that the ADA has mentioned as important topics. And now, what are some significant issues that are impacting Australians that are talked about in Oral Health Week? Yeah, so the ADA has mentioned wisdom teeth as one, and another one about sports mouth guards and stuff. And another topic was cosmetic sort of treatment. I think mainly because there's probably a push towards cosmetics. It's probably about educating people about what the right type of cosmetic treatment for them is. But I thought to talk about, because we've talked about cosmetic things before, to talk about wisdom teeth and sports mouth guards, sports and dentistry, what that means. That's actually a really good idea. Now, let's kick us off with talking about wisdom teeth. What can you tell us about that, Doctor? Yeah, so wisdom teeth usually come out around 18 years of age, sometimes a bit later or earlier. The problem is they often cause pain. So there's a pain of them coming out. Usually people don't have enough space for them. That's the biggest issue. Sometimes they come on an angle. They cause a few different issues. They can sometimes get infected because it's half covered by gum. They could get cavities on that tooth, but often people get cavities on the tooth in front because when they're on an angle and it's hard to clean. Sometimes you can actually get like a cyst growing around the wisdom teeth. So there are a few issues that can happen long term. The thing is, it's a long term issue. So it over time, like problems can arise sometimes. It sounds like a lot of complications with wisdom teeth. When you were talking, I was actually feeling out my wisdom teeth because that sounded quite painful. How could someone get treated for this? Would they be able to see the dentist before they get their wisdom teeth come in, or how would that be processed? Yeah, so I think around the time that they're coming in, and especially if you're coming for regular checkups, you probably get it mentioned to you. And then at the right time, sort of taking it out is good. So it's actually potentially easier to take it out earlier. So around 18, 19 is quite good sometimes. But even up to like mid-20s, it's still relatively easier to take out compared to taking it out in your 30s, 40s. And we see that sometimes people haven't had it taken out for a long time and then they get problems later. But the recovery, the procedure is a lot harder as you get older. So yeah. And what is the recovery procedure like for someone who gets it taken out in their mid-20s or like, late teens? Is it still quite a hectic recovery process or? Yeah, so it depends on the tooth. So sometimes if it's like mostly out, it can be actually quite straightforward, hardly much pain afterwards. Even like Panadol, Nurofen is enough for a few days. If it's more deeper inside, requires a bit of cutting, there could be a bit more recovery involved. So like I'd say 3 to 4 days rest is usually enough. After 5 days, you're probably back to normal. You can get a bit of swelling, but it also depends who's doing it. If it's most experienced clinicians at that age can do it fairly minimally invasively, even if they do have to cut the gums. So recovery is usually not too bad. And we always give the best painkillers for that. So like if it's something that requires a prescription painkiller, we'll give that. So recovery will be sort of monitored and yeah. I've heard some stories about people drinking pineapple juice to reduce the swelling. Is that a myth or is that fact? Or have you heard that? I think maybe there's some benefits. I haven't looked into it too much, but it probably has fairly small effect compared to taking pain relief, putting ice packs and things like that. So there could be some truth to it potentially, but yeah, I think the main things will be doing the painkillers. We sometimes use the ice packs, those sort of stuff will be there. Yeah. That makes sense. Now, Dr. Gamage, you also touched on sports mouth guards for sports. Yeah. Let's have a bit of a chat about that. Why is it important to wear that? So sports injuries are very common. So people sometimes knock out their teeth or break a large part of teeth. It becomes then a long-term management once the injury is done. Actually, like the research shows that most of the injuries actually happen in cycling, skateboarding, scooter sort of stuff where you would usually not wear a mouth guard. And the thing is, and I can reflect like that's where I've probably seen most of the traumas as well. I've seen quite a few skateboard injuries, cycling, scooters. Those e-bikes are very bad. We've seen quite a few
e-bike related. Sorry, like the the ones in the city where like you can get the e-scooter, The Lime bikes, yeah, those ones. so yeah, those ones, and the scooter, the electric scooters people use have been a bit of a problem. And usually people don't wear, they wear a helmet, but they usually don't wear a mouth guard with that. I think if you're doing something like skateboarding regularly, even scooter, it's probably better to actually have a mouth guard for that. But definitely for contact sports, so footy, even soccer, they don't wear it that much in soccer, but could be helpful. Basketball would be another one. So I would recommend for most of those sports. And surprisingly, I have seen quite a few injuries in cricket as well, where you wouldn't really wear a mouth guard. But so yeah, it can happen in any sport. And is the mouth guard quite effective in preventing injuries that happen to the mouth? Yeah, it is quite effective because it usually significantly reduces the risk that you crack the tooth. It reduces the risk that definitely the tooth will come out because you have the mouth guard. And usually it transports the forces also away from the teeth to the jaws. So they're usually, I would say, very effective in, yeah. Now, Dr. Gamage, with getting a mouth guard, would you recommend a sports person to get it from a shop or come to a dental clinic and get one made for their specific tooth structure? Yeah, it's probably better to get one made by the dentist. It's like specifically fitted to your mouth. So we do a 3D scan of your teeth, we get the model, and we use a silicone, sort of like a synthetic material that is heated and sort of vacuum fit to that tooth. There's actually a new way of making it that hasn't been implemented in Australia yet, more for TGA approval, where you can actually 3D print the mouth guard directly without making the model. That's something I'm looking forward to as well. So they're very precision fit. Whereas the ones that you get over the counter, you have to heat it up, place it on top. There's some times that you have to use that. So like in kids, where the teeth are moving often, it might be sometimes beneficial to have one of those. Or when you have braces, when the teeth are moving, it's hard to make a custom one. But otherwise, custom ones are always better. And can you wear a mouth guard over braces too? Yeah, you can. So there's special mouth guards for that. And usually, yeah, we strongly recommend using that. Well, Dr. Gamage, with that, it does bring us to the end of our segment today. Thank you so much for joining us, and we hope to see you again next week. Yeah, thank you for having me here. Join us again next time here at Glen Smiles Dental Clinic as we discuss all things to do with your pearly whites. Good morning, everyone. I am Professor Tissa Vijayaratne, your host for the Brain Health segment on the Sri Lanka Morning Show. Today, I want to start with a story. A healthy 36-year-old gentleman attended a session for neck manipulation after several days of neck tightness and discomfort. Shortly afterwards, this gentleman developed sudden neck pain. At first, he didn't think much about it and he ignored it. But over the next several hours, he started feeling dizzy and unsteady. He found it difficult to walk properly. He developed double vision. His speech became slightly slurred. His family noticed that he was not behaving normally and rushed him to the hospital. Initially, some people thought that this was an inner ear problem or severe vertigo, but brain scans later showed something much more sinister. He had developed a stroke involving the back part of the brain. Further sophisticated testing showed a tear in one of the important blood vessels in the back of the brain, supplying blood to the back part of the brain. The condition that this gentleman was having is called vertebral artery dissection, leading to a stroke in the back of the brain, or posterior circulation stroke. Now let me step back and understand or explain what occurred. Our body contains an extraordinary network of blood vessels. Large blood vessels are super important, but tiny blood vessels are equally important. In fact, every organ in the body survives because of healthy blood flow through very delicate blood vessels. The brain, the heart, the kidneys, eyes, nerves, muscles, and skin all depend on this circulation every single second of life. If blood flow is interrupted, cells that are supplied by these blood vessels become injured very quickly.
The brain is spatially very sensitive. Brain cells can begin to suffer within seconds when blood supply is reduced. In this young man, a small tear developed in the inner lining of the artery in the neck. This allowed a blood clot to form inside this blood vessel. Part of this blood clot then dislodged and moved up and blocked blood flow to the brain, causing the stroke in the back of the brain. This brings us to important medical concept called Virchow's triad. More than 150 years ago, a scientist called Rudolf Virchow explained that blood clots usually form because of three major factors. The first is injury to the blood vessel wall, inner lining. The second is abnormal slowing or disturbance of blood flow. The third is blood becoming more likely to clot or viscosity. These three factors together increase the risk of dangerous clot formation anywhere. In this gentleman's case, the tear in the artery wall was the key trigger in the back of the brain. To cut a long story short, we were able to treat this gentleman well in the acute stroke unit, and he had to undergo rehabilitation therapy in our rehabilitation unit over the next couple of months, and we had to put him on blood thinning medications lifelong, and he made complete recovery. I hope this segment is of use, and we will come back and talk about another interesting story educating you on brain health next week's brain health segment. So I hope this information is useful, and take care. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhua. Some places are blessed by nature, destined for their greatness. Sri Lanka, an island setting the emerald standard, is fast emerging as a real estate investment destination. The Indian Ocean's next wonder, rising gracefully above this remarkable setting. Introducing the Emerald Standard of Living, Central Park Boulevard, Port City, Colombo. Facing the renowned Central Park at Port City, Colombo, this is where global business, luxury living, and nature come together in perfect harmony. Twin towers, named North and South,
rising over 37 levels, offering luxury high-rise living with 640 exquisitely crafted residences. අයිබෝවන් සුබ දැසනක් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ තුලින් ඔබේ සිහින සැබෑ කරන්න දෙන්න අපට අවසර. ඔව්. තමන් ජීවත් වන්නට නිවසක් පිළිබඳ සිහින දකිනවා නම් විශේෂයෙන් තමන් උපන් රටේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් නම් ඔබට හිමිකාරීත්වය ලබා දෙන්නට විශ්වාසනීය ආචරණයක් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඔබ මේ සුන්දර නිවහනක හිමිකාරීත්වය වගේම තම සේවාදායකයාට සුපිරිසිදු නෛතික හිමිකාරීත්වයත් උරුම කර දෙන්න ලංකාවේ අංක 1 ස්ථාවර විශ්වාසනීය නාමය තමයි හෝම්ලෑන්ඩ්ස් කියන්නේ. ඉතින් හෝම්ලෑන්ඩ්ස් පසුගියද තවත් අලුත්ම නැවුම්ව බොහොම සුන්දර ඉතිහාසයට එකතු වන වටිනා නිවාස ව්‍යාපෘතියක් දියත් කරා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අද දවසේ අපි කතා බහ කරන්න අදහස් කරා. ඒ නිසාම අපි ආරාධනා කරා හෝම්ලෑන්ඩ්සි මෙල්බන් ශාඛාවේ සාමාන්‍යාධිකාරී චින්තක මහනාම මහතාට සහ ඒ අලවි ප්‍රධානී නිසල් සචින්තර මහතාට දෙන්නම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ලංකාව හරි වෙනස් කරා. පෝට් සිටි වෙනස් කරා. හෝම්ලෑන්ඩ්ස් ඒ දේ කළා. ඒ තමයි සෙන්ට්‍රල් පාක් බුලෝවාඩ් නිවාස ව්‍යාපෘති දියත් කරමින් කතා කරමු ගැන. ඔවිදුනින් අපි පෞගේ කාලේ ලංකාවේ තිබිච්ච ලොකුම රියල් එස්ටේට් ලෝන්ච් එක කරා අපි සෙන්ට්‍රල් පාක් බුලවාඩ්. ඉතාමත් සන්තෝසයි. ඒ වගේම ඊට අමතරව අනතුරුව ඩුබායි සහ ලන්ඩන් නුවරත් අපි මේක ලෝන්ච් එක කරා. අපේ විශේෂම ලංකාවේ සුවිශේෂී නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ඒ වගේම විශාලතම ආයෝජනයක්. ඉතින් අපි හිතුව ඊළඟට හොඳම සුදුසු ස්ථානය තමයි මෙල්බන් නුවරට එන එක කියලා. මොකද අපේ ලාංකික ප්‍රජාව විශේෂයෙන්ම ලංකාවෙන් පිටත ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහ විශේෂයෙන් මෙල්බන් නගරේ. ඉතින් ඒක හින්දා අපි හිතුවා මෙල්බන් වල අපි මීළඟට අපේ ලෝන්ච් එක මෙල්බන් සහ ඕස්ට්‍රේලියන් පාරිභෝගිකයන්ට තිළින කරන්න. ඔව් ඉතින් හෝම්ලෑන්ඩ්ස් විසින් මෙල්බන්හි සිටින ඔබට ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ බොහොම සුන්දර දවසක් පිළිබඳව තමයි අද දවසේ කතා බහ කරන්නේ. අර මම මුලින් කිව්වා වගේ නිවසක් පිළිබඳ සිහිනය සැබෑ කරගන්න මේක වෙනස්ම අත්දැකීමක්. මොකද පෝට් සිටි එකේ තමන්ගේ සීන නිවස හිමි කරගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. හේතුව ඒ සුන්දර පරිසරය, අපට පරිසරය නේද නිසල්? ඔව් අතරම හරි මේ ඉන්ද්‍රලෝ කියප එක. චින්ත කිව්වා වගේ අතරම ලංකාවේ අපි ලංකාවේ ලොකුම රියල් එස්ටේට් ලෝන්ච් එක කරා අපේ සෙන්ට්‍රල් පාක් බුලවාඩ් අපේ පෝට් සිටි එකේ අපේ අලුත්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකට. ඉතින් ඒ කරපු ලොකු රියල් එස්ටේට් ලෝන්ච් එක අපි ඒ විදිහටම මෙල්බන් වලට ගේන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. ඒතරම අපි කරන්න හිතන් ඉන්නේ සැප්තැම්බර් 4 වෙනිදා සිකුරාදා දවස. අපි කරන්නේ ක්‍රවුන් මෙල්බන් සිටි එකේ ක්‍රවුන් හොටෙල් එකේ පැලඩියම් කියන හෝල් එකේ තමයි අපි ලෝන්ච් එක ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. දැනට අපි එක්ස්පෙක්ට් කරනවා මේකට 500කට අධික ඉන්වයිටිස්ලා ප්‍රමාණයක් අපි ලෝන්ච් එකට අපි සහභාගී කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අතරම කියන්න ඕනේ මේක ඉන්වයිටිස් ඔන්ලි ඉවෙන්ට් එකක්. ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් මෙල්බන් වල වෙන්න පුළුවන්, ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඕනම තැනක වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න පෝට් සිටි එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ කොහොමද? ඉන්වෙස්ට් කරා හම්බෙන බෙනිෆිට්ස් මොනවද? ඩොලර්ස් වලින් ඉන්වෙස්ට් කරොත් ඩොලර්ස් වලින් ඩොලර්ස් යවොත් ලංකාවට පෝට් සිටි එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න ආය ලංකාවට මෙහෙට ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද ඕස්ට්‍රේලියාවට සල්ලි? එතකොට මේන් ඉන්වෙස්ට් කරොත් හම්බෙන බෙනිෆිට්ස් මොනවද? කොහොමද ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්? හැමදේම ඉන් ඩීටේල් අපි කතා කරනවා අපේ මෙල්බන් ලෝන්ච් එකේදී. ඉතින් අපේ පැයකමාරක් දෙකක් වගේ අපේ ඉනිෂියල් ඩිස්කෂන්ස් යනවා මේ ඉවෙන්ට් එකේදී. ඊට පස්සේ අපි එන හැම ඉන්වයිට් කෙනෙක්ටම අපි රෙඩි කරලා තියෙනවා ඩිනර් එක. ඊට අමතරව අපි බෑන්ඩ් එකක් ප්ලේ කරනවා. ලෝන්ච් එකේ අපිත් එක්ක කතා කරලා වුණාට පස්සේ අර ඩිනර් අරගෙන පොඩ්ඩක් සතුටු වෙලා යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මෙල්බන් වල ශ්‍රී ලංකන් රියල් එස්ටේට් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් කරන මෙච්චර කාලයකට කරලා තියෙන ලොකුම සහ හොඳම රියල් එස්ටේට් ප්‍රොජෙක්ට් ලෝන්ච් එක මේක වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැකීමක්
වෙනස් ආකාරයේ අවස්ථාවක් හැටියට අපි මාධ්‍ය හරහා බොහෝ දේවල් දුටුවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වගේ විශ්මයන් මේ දේපොළ වෙළඳාම ශාස්ත්‍රයේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට හෝම් ලෑන්ඩ්ස් කියන ඒ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකේ සන්නාමය හරි වටිනාකමක් අපේ ජීවිතවලට එකතු කරලා තියෙනවා. චින්තක මම කැමති මේ සියලු දෙනාගේම සාමයේ සියලු ලංකාවේ අර කිව්ව විදියට ලොකුම රියල් එස්ටේට් ලෝන්ච් එක සිනමන් ලයිෆ් එකේ උනේ ජූනි මාසෙ මම හිතන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් අපි ඒ වගේම දෙයක් අපි මෙහෙටත් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙ ඉන්නවා. ඒකටත් අපේ ටීම් එක අපේ මෙල්බන් ටීම් එක අපි ශ්‍රී ලංකාවේ හෙඩ් ඔෆිස් එකේ ටීම් එක හැම ඩිපාර්ට්මන්ට් එක සහයෝගත්වයෙන් අපේ චෙයාමන් නලින් හිරත් ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම අපි බොහොම උනන්දුවෙන් මේ වෙනකොට සූදානම් කරමින් තමයි ඉන්නේ. ඔව් මං හිතන්නේ හෝම් ලෑන්ඩ්ස් සමූහ ව්‍යාපාරේ ගැන කතා බහ කරද්දී නලින් හේරත් කියන ඒ අභිමානවත් නාමය ගැන මම හරි ගෞරවයෙන් කතා කරනවා. ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් හැටියට අපිට හරි ආඩම්බරයක්. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේපළ වෙළඳාම් ශාස්ත්‍රය උඩු යටිකුරු කරන්නට පුළුවන් හැකියාවක් ඔහු ඇතුළු කණ්ඩායමට ඔබ සියලු දෙනාටම තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔබ කිව්වා අපි මේ රියල් එස්ටේට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැවැන්තම ලොන්ච් එක මෙල්බන් වල කරනවා කියලා. ලොන්ච් එක කරන්නේ කා වෙනුවෙන්ද? ඔබ වෙනුවෙන්. මෙල්බන් වල සිටින ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිටින ඔබ වෙනුවෙන් තමයි හෝම් ලෑන්ඩ්ස් මේ පෝට් සිටි සෙන්ට්‍රල් පාක් බුලවාඩ් නිවාස ව්‍යාපෘතියෙන් ඔබේ සිහින සැබෑ කරන්නටයි සූදානමින් සිටින. ඉතින් පමා නොවී අපිත් එක්ක අත්වල බැඳ ගන්න. හෝම් ලෑන්ඩ්ස් එක්ක අත්වල බැඳගෙන ඒ සිහින පාරාදීසයේ තමන්ගේ නිවසේ අයිතිය හිමි කරගන්න. මොකද මේ සියලු පහසුකම් එක්ක ඔබට හෝම් ලෑන්ඩ්ස් හැමදේම ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරනවා. මොකද අපි එකම බලාපොරොත්තුව අපේ කැමැත්ත සුන්දර නිවහනක් සතුටුදායක ජීවිතයක්. ඉතින් අද දවසේ හෝම් ලෑන්ඩ්ස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ මෙල්බර්න් ශාඛාවේ සාමාන්‍යාධිකාරී චින්තක මහනම ඔබටත් ඒ වගේම ආල්වි ප්‍රධානී නිසල් සචින්තන ඔබ දෙපළටම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. 4 වෙනිදා සැප්තැම්බර් 4 වෙනිදා විශේෂ ආකාරයේ ලොන්ච් එකක් කරන්න සූදානම් සිටිනවා. පෝට් සිටි සෙන්ට්‍රල් පාක් බුලවාඩ් පිළිබඳව. ඉතින් අපි අත්වල බැඳගෙන ඒ දේ ගැන කතා කරන්නට ලබා දුන් අවස්ථාවට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ තුලින් ඔබව දැනුවත් කරන්නට අපට ලබා දුන් අවස්ථාවට ඉතින් බෙහෙවින් ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. I don't want to be the kind to hesitate, be too shy, way too late. I don't care what they say other lovers do. I just wanna dance with you. I got a feeling that you have a heart like mine, so let it show, let it shine. If we have a chance to make one heart or two, I just wanna dance with you. I wanna dance with you, twirl you all around the floor. That's what they intended dancing for. I just want to dance with you. I want to dance with you, hold you in my arms once more. That's what they invented dancing for. I just want to dance with you. I caught you looking at me when I looked at you. Yes, I did. Ain't that true? You won't get embarrassed by the things I do. I just wanna dance with you. Oh, the boys are playing softly and the girls are too. So am I. So are you. If this was a movie, we'd be right on cue. I just wanna dance with you. I wanna dance with you. Twirl you all around the floor. That's what they intended dancing for. I just wanna dance with you. I wanna dance with you.
just wanna dance.